So hello YouTube and what's up gamers, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു another episode of Kingdom Come Deliverance 2. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സ് കാണുന്നവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട്, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറിയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ 60 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗെയിം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വോയിസിന് ചെറിയൊരു സീനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ പതുക്കെ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുക. ഒരുപാട് എനർജി ഒന്നും ഞാൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോഡ്സിലൊക്കെ രക്ഷിച്ച് ആ വലിയ ഹൈസ്റ്റ് അങ്ങനെ തീർന്നു. നമ്മൾ സിഗിസ്മണ്ടിൻ്റെ സിൽവർ മൊത്തം എടുത്ത് അവൻ്റെ ആൾക്കാരും കൊണ്ട് തിരിച്ച് ഹംഗറിയിലേക്ക് പോയി. കാരണം സിഗിസ്മണ്ടിന് അവിടെ അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിനൊരു ഭീഷണി വന്നിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവന് കൊടുക്കാൻ ആർമിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനും ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ അവൻ്റെ പൈസ ഇല്ല. സോ നമ്മൾ അവനെ അടപടലം പൂട്ടി. ഇനി അവനെ ഫുൾ തീർക്കണം. യോബ്സ്റ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ റഡ്ജിക്കും ഹനൂഷൊക്കെ ഫുൾ പുതിയ ആർമിയായിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ അവരും കാത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രക്ഷിച്ച ലോഡ്സൊക്കെ ഓരോരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അവരോട് ഗുഡ് ബൈ പറയണം. അവിടെ നിർത്തിയിട്ടായിരുന്നു, എസ്പെഷ്യലി റോസ്മോളോട്. വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കും, ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അവർ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ആയിരിക്കുകയാണ്. ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറയാം അവരോട്. പിന്നെ ഗെയിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളൊരു ഫോർട്ടിൽ കയറി അടിക്കണില്ലേ, ആ ഫോർട്ട് ഇതാണ് കേട്ടാ. ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ക്രോസ് ബോ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെടി വെച്ചത് ഈ ലൊക്കേഷൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗെയിമിന് ഇനി മെയിനായിട്ടൊരു 5-6 മിഷൻസ് ഉള്ളു മെയിൻ മിഷൻ. പക്ഷേ ഓരോ മെയിൻ മിഷനും 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ലെങ്ത് വരും. അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. സോ എന്തായാലും ഇതാണ് ആ സ്ഥലം. ഇവിടെയാണ് വെരി ഫസ്റ്റ് ഗെയിം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. സ്പീക്ക് വിത്ത് യനോഷ്, സിറ്റ് വിത്ത് അതേഴ്സ്. യനോഷ് ആഡർ മരിച്ചില്ലേ, സാഡ് ആയിരിക്കും. I don't have taste for booze now. We lose good men yesterday. കണ്ടാ മറ്റോ മരിച്ചതിന്റെ വിഷമമാണ്. സ്വാഭാവികം. I die in bed with tits of pretty wench in hands. Instead he die like dog in fucking courtyard with hole in gut. And Kubienka, kurva, I do not know which one I have more adventures with. He was like brother to me. പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് വരകി ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കും മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്ന അവൻ പട്ടിയെ പോലെയാണ് കിടന്ന് മരിച്ചത്. ഒരുപാട് നല്ല ആൾക്കാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവന് കള്ള് കുടിച്ചാൽ പോലും അതിനൊരു എഫക്റ്റ് ഒന്നും തോന്നണില്ല. അതൊക്കെ സാഡാണ്. കാത്തുമ്പി നീ പോലില്ലല്ലോ അല്ലേ? സിഗിസ്മണ്ടിനെ ഓടിച്ചില്ലേ നമ്മള്? Why don't we drink to victory into that pile of silver and the sailor behind? ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നടക്കുന്ന അടി ഈ കാസലിൽ വെച്ച് നടക്കണാണെന്ന്. അപ്പൊ സിഗിസ്മണ്ട് അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് ആവില്ല, തിരിച്ചു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Come now. The first drink should be in honor of our fallen comrades. അത് സത്യസാമോനെ did not make it back. ആഡർ കുബിയങ്ക നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ ഡ്രിങ്ക്. അവരെ ഓണർ ചെയ്യണം. Who or what do you want to toast? To king, to victory, to the fallen. To our friends, to Adar, Kubienka, and all the others who have fallen in this war. Glory to them, to their കാരണം അവരില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മിഷൻ സക്സസ് ആവില്ല. Okay. I've been wondering what will happen next. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്താ? സിഗിസ്മണ്ട് തിരിച്ചു പോയി. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസസ് എന്തായിരിക്കും? What will the local nobility do now that Sigismund's pulled out, Sir Peter? I expect his supporters will have no other choice than to turn coats and get behind Jobst. When he marches in from Podiebrad, he'll put things right around here. The town is still governed by a council put in place by Sigismund. Someone should throw those fuckers out the windows. I'll bet when von Berkhoff sent that rabble into our neighborhood, no one so much as made a peep against it. Indeed. I'd say they happily joined in. You're probably too young to know about it, but blaming Jews for everything has a certain sad tradition here. അതൊരു ശീലമാക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങള്. ഓക്കെ, സോ സിഗിസ്മണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൗൺസിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവൻ പോയെങ്കിൽ അവൻ്റെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് വേറെ ചോയ്സ് ഇല്ല, അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അവർ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, യോബ്സ്റ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? യോബ്സ്റ്റാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കും. രാജാവ് മനസ്സിലായിരിക്കും, പക്ഷെ രാജാവിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്ക്. വേറെ കാര്യം, സിഗിസ്മണ്ടിൻ്റെ
പ്രിസണിലാണ് നമ്മുടെ രാജാവുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിൽ കണ്ടിട്ടില്ല, ഈ ഗെയിമിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രാജാവിനെ രക്ഷിക്കണം, അതൊരു കാര്യം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഭരണം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം യോബ്സ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യോബ്സ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാണ്ട് അവർക്ക് പറ്റൂല, അവർ നിർബന്ധിതരാവും. അവരങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണത്. കാർത്തുമ്പി, നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കും. What will you do now, Catherine? What do you think? Have a few beers, a piece of roast meat, then go and lie down? ഇതൊരു റൂം ഫോർ മീ ടു. By yourself? Did you try that one on young lady Routard too? അയ്യോ, ഇല്ല റോസ് മോളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെറും Enough of ഫ്രണ്ട്സാ. the lovey-dovey stuff. No one's interested. ഓക്കെ സാമേ, നിന്റെ പ്ലാൻ എന്താ? What സാം will you do, പറയൂ. Sam? Will you return to the town? Yes, later. Someone must help the families. But for now, I will stay with you. I have some scores to settle. With von Berghoff? Once we no longer have വാൻ any ബർഗോവ് use ഇപ്പോഴും for നമ്മുടെ him, കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. that bastard is mine. പിന്നെ വാൻ Von ബർഗോവിനെ Berger is കൊല്ലണം, still the royal അതാണ്. chamberlain. He's untouchable for someone like you. That is what you say. Not just me, though. But let's change the subject. This isn't what we should be talking about. സിഗിസ്മണ്ടിന്റെ A celebration റോയൽ such as ചേംബർലൈൻ ആണ് this. വാൻ ബർഗോവ്. അവൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ it is എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ not. പറ്റൂല നമുക്ക്. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സ്പ്ലിറ്റ് ആവാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്യാങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? കേപ്പോണിനെ രക്ഷിക്കാൻ. അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്തൊക്കെ നടന്നു? സിഗിസ്മണ്ടിന് പണി കൊടുക്കാൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു. ഇപ്പൊ സിഗിസ്മണ്ട് തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്പ്ലിറ്റ് ആവുക. ഓക്കെ, നിനക്ക് നിന്റെ What പരിപാടി about എന്താ? the infamous plunderer and robber baron fittingly called the Dry Devil? Where are you headed? You're talking like this is the end. Just because Sigismund hauled his arse out of here doesn't mean the job's finished. എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന കാര്യം, ഇപ്പൊ ഹെൻറി ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഡ്രൈഡവല് പറഞ്ഞ്, നീ പറഞ്ഞ കേട്ടാ തോന്നുന്നു എല്ലാം അങ്ങ് അവസാനിച്ചെന്ന്. സിഗിസ്മണ്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇത് ഒരിക്കലും അവസാനമല്ല. War's a whore. And we'll be paying her so much of that silver that she'll still be fucking us on our deathbeds. Hinnik, the dry philosopher. This won't end overnight, boys. So you'll stay? Wherever Zizka goes, I go. And I'll leave rivers of blood and ravaged wenches in my path. ഓക്കെ, സോ ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചേക്കണത്. അവർ സ്പ്ലിറ്റായി പോണില്ല കേട്ടാ. പ്ലാൻ ചോദിച്ചു നിൽക്കാനാണ്. സിസ്ക് എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവുന്നാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇറ്റാലിയൻ റോബറി ആവട്ടെ. Well, I should go now. Already? Stop messing about. The night is young. Pour another drink. No, I have to go. I still want to catch Ruthard and the others before they ride off to see Jobst. Ah, I see. But, mostly Ruthard's lass, eh? ഏയ്, What's no. Young love? It's nothing. More like he's jealous, huh? What have I to be jealous of? After all, I've got wee Kate right here. Forget about it, you ആന്നെ വിട്ട slimy sucker അത് അവിടെ കളി വേണ്ട. Run along, Henry, before you miss them. ഓക്കെ, പോയിട്ട് വരാം. ഞാൻ അവരെ യാത്ര അയച്ചിട്ട് വരാം. അവർ ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ പോണത്. നമ്മൾ ടാറ്റ പറഞ്ഞിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു റൂത്താർച്ചിനോട്. അപ്പോൾ ഹിനക്ക് പറയാം, റൂത്താടിനോടാണോ റൂത്താടിന്റെ മോളോടാണോ ഒരാറ്റ പറയാൻ പോകുന്നത്? You really don't want to join us? റൂത്താട്, All ready to go? We're about to leave. It's good that you're here. I wanted to thank you. If you hadn't got us out, who knows what would have happened to us. എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി കാണണ്ട. മോളോടും പറഞ്ഞേക്കത്. Give a message to Jobst. Zizka says you shouldn't forget what's most important now. What did he mean by that? To report everything to Margrave Jobst and win back Kuttenberg. ഇനി നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് കേട്ടാ. ഓക്കെ, He definitely needs to know that നീ Sigismund has ജോബ്സിനോട് withdrawn. പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, Don't worry. I'll get together everyone who's remained. നിങ്ങൾ നമുക്ക് loyal to തരാന്ന് me, പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ടും and കാര്യങ്ങളൊക്കെ we'll join എന്നും yours. ഉണ്ടാവണം. Then we'll liberate Kuttenberg together. I hope you're right. ഓക്കെ, പുള്ളി മറക്കില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ലോയലായിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആരെയും ഞാൻ മറക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യു ഇൻ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി? ഡു യു തിങ്ക് സിഗിസ്മണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അസ്? മറ്റേ പ്രശ്നക്കാർ. ഐ വിഷ് യു ഗുഡ് I ജേണി won't കേട്ടാ. keep you. I wish you Godspeed. I wish the same to you. Wherever the wind may take your band. Thanks once again. And I'll tell Jobst about everything that happened. Don't worry about that. ജോബ്സിനെ കാണാൻ ഇവരങ്ങോട്ടാണല്ലോ പോണത്. അപ്പൊ കാണുമ്പോ അവരെല്ലാം പോയി പറയും, There you എങ്ങനെ ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. റോസേ, അയ്യോ, Woman never bid me farewell like that.
കാർത്തുമ്പി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കിതിന് തേക്കേണ്ടി വരും. So you're leaving? Yes, thank God. After all that's happened. നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോണ്? പോടി ബ്രാഡ് എന്ത് സ്ഥലം? പോടി ബ്രാഡ്. ഐ വിൽ മിസ് യു. ഫെയർവെൽ. എനിക്കൊന്നും ഒന്നും അറിയണ്ട. ഫെയർവെൽ. ബൈ. I see the wagon is ready. Well, have a safe journey. Is this how you're going to bid farewell to me after all of this? Can you think of anything better? വേറെ എന്താ പറയണ്ടേ ഞാന്? How about this? ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഞാൻ വേഗം Henry, പറഞ്ഞുവിടാൻ നോക്കിയത്. stay the way you are and keep fighting the good fight. ഓക്കെ, അതിലൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് റോസേനെ ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് തേച്ചെന്നൊക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ തേക്കാൻ പോകണമെന്ന്. പക്ഷെ സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോസയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മിഷനിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയിൽ നടന്ന ഇൻഗോൾഫിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചുകൂടെ എന്ന് ഹെൻറി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ചോദിച്ച സമയത്തൊക്കെ സൈഡ് മിഷനിൽ നടക്കുന്നത്. ആ ചോദിച്ച സമയത്ത് അവൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും നടക്കില്ല, എൻ്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, അച്ഛൻ പറയുന്ന ആളെ തന്നെ എനിക്ക് ഇതാക്കേണ്ടി വരും, അച്ഛൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല, അത് അങ്ങനെ ഹെൻറി ഒരു താഴ്ന്നൊരു ഇതിൽ വരുന്നതാണല്ലോ. ഇതാണെച്ചെങ്കിൽ പാലസിൽ മറ്റേ റൂത്താടിൻ്റെ ഡോട്ടർ വലിയ പ്രിൻസസ് പരിപാടിയൊക്കെ. അപ്പം എന്തായാലും അത് നടക്കില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിടയിൽ നടന്നതൊക്കെ ഞാനങ്ങ് എന്താ പറയുക, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാല്ല, നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു, എന്നും മറക്കാണ്ട് ഒരു ഓർമ്മ പോലെ എന്നും മനസ്സിലിരിക്കുന്ന അന്നേ അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അവളെ വിട്ടത്. എന്തായാലും പോകുന്നു മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൂടി അവൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, എന്താ ഐ വോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് യു ഹെൻറി, സ്റ്റേ ദ വേ യു ആർ. അതാണ്. See you soon, God willing. That idle king of ours is not going to free himself. അതാണ് ഇനി വെൻസിലസിനെ പുറത്തിറക്കണം. ചേട്ടാ പറഞ്ഞോലേട്ടാ, കുഞ്ഞുഞ്ഞിന്റെ ത്രില്ല് പോയണ്ടാണ് ഒന്നും തോന്നരുതെന്ന്. Time to get boozing. പുളിയുടെ എല്ലാം പോയിട്ട് ആദ്യം. A rider? It's one of ours. Keep the gate open. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആരോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. കുബിമോൻ, കുബിയങ്ക മരിച്ചിട്ടില്ല. That bastard's alive. കുബിയങ്ക ജീവനോടെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പൊ ആഡർ മാത്രം മരിച്ചുള്ളൂ. അത് പ്രതീക്ഷയില്ല കേട്ടാ. കൊള്ളാം. Are you alright? Should we call someone for you? I'm just beaten up. It will be all right. I fought you kick bucket, you crazy fucker. Where you been? ഞാൻ ലോചിന് കുറച്ചൊരു തെളിച്ച വന്ന മുഖത്ത്. As we were riding away, they shot the horse out from under me. I was lucky it didn't fall on me. And where were you all night? When I fell, those bastards caught me and took me hostage. എന്നിട്ട് I lay tied up in a wagon in Sigismund's camp, awaiting my fate, until the early morning when Erik came to me. ഓക്കെ, ഇവന്റെ കുതിരമേലാണ് അന്ന് അമ്പ് കൊണ്ടതെന്ന് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ. എന്നിട്ട് കുതിര വീണപ്പോൾ ഇവനെ ഇവർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരുടെ സിഗിസ്മണ്ടിന്റെ ക്യാമ്പിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ അൺടിൽ ദി ഏർലി മോർണിംഗ് വെൻ എറിക് കെയിം ടു മീ. എറിക്ക് ഇവന്റെ അടുത്ത് എന്ത് പറയാനാ വന്നേ? That bastard! I should wipe him off the face of the earth. അന്നെ ഒരു വിട്ട. Fate. The whole lot of them were gobsmacked from what we did. They went to tell Sigismund about the robbery. They wanted him to send reinforcements. But Sigismund gone. He turned them down. Then Erik got into a big quarrel with someone. A bit after that, he came and untied me. Wait, what do you say? എറിക്ക് അതെനിക്ക് പറയേണ്ടത്. എറിക്ക് But on one condition. അത് that I പറഞ്ഞ find Henry and give him a message. ഓക്കെ, എറിക്ക് അവിടെ ഈ റോബറി നടന്ന സംഭവം സിഗിസ്മണ്ടിനെ അറിയിക്കണം. സിഗിസ്മണ്ടിനോട് പറയും റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവരറിയണത് സിഗിസ്മണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോയി എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവനിങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിച്ച് അവൻ വേറെ ആരോടും എന്തോ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ആ വഴക്കിന് ശേഷം, അതെന്താ വഴക്കെന്ന് ഇവൻ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടാ കുബിയങ്ക. ആ വഴക്കിന് ശേഷം വന്നിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഇവനെ ഊരിവിട്ട് എറിക്കാണ് അവനെ ഫ്രീ ആക്കി വിട്ട്. ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഹെൻറിയോട് ഒരു മെസ്സേജ് പറയാൻ പറഞ്ഞു.
എന്ത് മെസ്സേജ് ആണത്? What message? Wait till you hear this. You'll shit yourself. He's അവന്റെ waiting for കൊല്ലുന്നില്ലായിരിക്കും. you in what used to be Sigismund's camp, and he wants to fight you, man to man. ഓ ഓക്കെ, ഐ ആക്സെപ്റ്റ് ദ ചാലഞ്ച്. Shit. Wait, you not go there alone, hey? Well, when I think about it, I reckon I will. I go with you. We fuck up that fucker good. ഏയ് അവൻ Thanks, ഒറ്റക്കൊറ്റക്കല്ലേ പറഞ്ഞത്. But no, this is personal. You could say I owe it to him. You fucking crazy? If I were you, I'd forget about it. Who knows? He might be waiting for you in the bushes with a crossbow. I ഇല്ലക്ക് think he wants to തോന്നണില്ല. take me on man to man. അവ It's അങ്ങനല്ലേ up to പറഞ്ഞേ. you. My job was to give you the message, and I've done that. Break a leg. I need to go and rest now. Go. And you, റെസ്റ്റ് എടുക്ക്, റെസ്റ്റ് Erik, എടുക്ക്. think about it good. You know, you talk to Zizka first. Are you alright? Hey? ഓക്കെ ഗൈസ്, അവനുണ്ടല്ലോ എറിക്കിന് നമ്മളായിട്ടൊരു 1v1 താല്പര്യമുണ്ടത്, മാൻ ടു മാൻ. അവൻ സിഗിസ്മണ്ടിന്റെ ക്യാമ്പിലുണ്ട്, അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലാൻ ഒരു ചലഞ്ച് കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ചലഞ്ച് മാത്രം. അതാണ് കാര്യം. നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ, അതല്ലേ മര്യാദ. They not pay ransom Greetings for to you. Right. And you're ഇവരോട് സംസാരിക്കണം അതൊക്കെ. told, eh? അപ്പൊ ഗ്യാനോഷ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് അവനെ തട്ടാം. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അത് വേണ്ട, അത് ശരിയല്ല. നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും 1v1 അത് പേഴ്സണലാണ്. ഇഷ്ടവാനെ കൊന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ അടിക്കുക ഓരോ കൊല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കൊരു എത്തിക്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീന്ന് കുത്തിയുള്ള പരിപാടി വേണ്ട. മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അവൻ്റെ കണ്ണി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നേക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് വേണം അവനെ കൊല്ലാൻ. അല്ലാണ്ട് അടിക്കായിരിക്കും പറ്റുക. പക്ഷെ അവൻ നമ്മളെ ചതിച്ചാലെന്ന് ചോദിക്കണം. വല്ല പൊന്തയിലും പുല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ക്രോസ് ബോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എന്തത്ര ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല. ഒരു ചലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ മെസ്സേജ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുബിയങ്കേനെ അവൻ വെറുതെ വിട്ടത് തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ കുബിയങ്കേനെ ഒരു കൊല്ലായിരുന്നു. അപ്പം അത് സീരിയസ് ആണ്. റാപ്പാണെങ്കിൽ കുബിയങ്കേനെ ഫോളോ ചെയ്താലും മതിയിരുന്നു, അതും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നെ പുറത്തോട്ട് വിടണം. Open the gate. I've got some unfinished business out there. All right, but be careful. Hey, fellas, open the gate. Henry's going out, and fetch him his horse. നമ്മൾ പുറപ്പെടുന്നു സിഗിസ്മണ്ട് ക്യാമ്പിലേക്ക്. അയ്യോ, ഞാൻ ആർമറിട്ടില്ല. ഒയ്ക്ക് മാത്രം ഇപ്പോഴും ഈ അവസ്ഥ. മറ്റേ ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തിടണം. ഈ ക്യാമ്പിലാണ് നമ്മൾ മൂസയുടെ കേസൊക്കെ അന്വേഷിച്ചത്. ഇവിടൊക്കെ ആരും ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്തത് നാശമായിട്ട് കിടക്കണ പോലെ. സിഗിസ്മണ്ട് പോയോട് കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആയ. മരിച്ചൊക്കെ കിടക്കണ. അവനകത്തുണ്ടാവും. നേരെ ഫൈറ്റിക്ക് പോലെ ആർമർ ഇടാൻ തന്നെ. ആ, അവന്റെ കുതിര ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഒരു കുതിര ഉണ്ട്, അപ്പൊ ആളുണ്ട്. ഓ, സീൻ ഫ്രെയിം. അവൻ മൂർച്ചയും കൂട്ടി നമ്മളെയും കാത്തിരിക്കുക. ഞാൻ 3G ആവുന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. അവന്റെ തലയിൽ കണ്ട സാധനമൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ അതുണ്ട്, പക്ഷെ ഇടാൻ പറ്റൂല ഇപ്പോ. ഫുള്ള് ആർമർ അവന്.
So, I see your comrade delivered the message. മെസ്സേജ് I കിട്ടി wouldn't അതുകൊണ്ടാണല്ലോ dream ഞാൻ of അങ്ങോട്ട് missing വന്നത്. such a meeting. I have to admit, you've got balls. I was starting to think you wouldn't show up. You think you're better than me? That I've got blood on my hands, whilst you're some kind of defender of justice? Really? Just take a look at yourself. You burned Samin to the ground. You're just like me. You murder. സെമീൻ നശിപ്പിച്ചത് ഞാനല്ല, വെൻബർഗോവിന്റെ ആൾക്കാര്. അതിലെ ഒരു കുറ്റബോധവും ഇല്ല. Enough talk. That's why we're both here. Die! പെട്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ ബാക്ക് ഇറങ്ങി കളിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ആർമർ ഇടാൻ പറ്റൂല, ഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയാലും പറ്റൂല. നോക്കാം. I'll avenge this man's death! I'll put an end to you! Come on! For everything you've done! എത്ര നേരം ഇതിലെങ്കിലും എനിക്ക് ഇത്ര എന്താ പറയാ ഫസ്റ്റ് റണ്ണാണ്. ഇത്ര അധികം നേരം അവനെ അടിച്ചു കിട്ടിയത്. അവന്റെ ഹെൽത്ത് ഇത്രയെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. Bleeding. Die already! They're waiting for you in hell, murderer! I'll bathe in your blood! Can't take any more! Come on. They're waiting for you in hell, murderer! You'd never have beaten Istvan in a fair fight. I see that now. അതൊക്കെ ഞാൻ ഫെയർ ഫൈറ്റിൽ എന്നെ തോപ്പിച്ചത്. But a coward. Won't be much longer now. You'd never have beaten Istvan in a fair fight. I see that now. You're nothing but a coward. They're waiting for you in hell, murderer. I'll kill you, even if it's the last thing I do. എനിക്ക് അവന് ഒരേ Won't give up. You'll never get the better of me. No. You're no match for me, cockroach. On. I'm still breathing, you shit. Won't be much longer now. Oh yes! I did it! Oh no! ഗൈസ്, 3/4 മണിക്കൂർ ഞാൻ ഈ ഫൈറ്റ് എടുത്തുനിന്ന് അവനായിട്ട്. ഞാൻ പോയി ആർമറൊക്കെ ഇട്ട്
പിന്നെ വേറെ വഴികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവനെ കൊല്ലാൻ, ഓരോ പോയിസണൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഒന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മള് സ്റ്റോറിയിൽ അങ്ങനെ ലോക്കായി പോയി. ഫിനിഷ്ഡ് കുട്ടാ, മതി, നീ തീർന്നു. എനക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നത്, നമ്മള് സെയിം അല്ല. ഞാൻ നീ അല്ലടാ. ആരെ വരുന്ന ഇതിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ട്? സിഗിസ്മണ്ട് തിരിച്ചു വരികയാണോ? മക്കാവത്ത് was your silver. അയ്യോ, And they'll make short work of you. തീർത്തേക്ക് തീർത്തില്ലേ? Coward! Run! അവരവിടെ പ്രശ്നത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർട്രസിൽ എല്ലാരും ഇപ്പം അപകടത്തിലാണ്. മാക്സിമം സ്പീഡിൽ വെച്ച് പിടിക്കണ്ട എൻട്രി. അതായത് ഇപ്പൊ വേൾഡിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് പോവാൻ പറ്റുന്നില്ല. കണ്ട, അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് നേരെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെത്തി. കണ്ടില്ലേ? അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ പരിപാടി. സിഗിസ്മണ്ട് അല്ല, മക്കാവത്ത്. I can see Prague colors. ഇതാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് മറ്റേ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നടക്കണ ബാറ്റില്. What the hell's going on? I've no idea. As soon as I spotted them, I came to warn you. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ഞാൻ അവരെ കണ്ടുടനെ ഞാൻ ഓടിയിട്ട് വന്നതാ. One outlet. You cunt. Steady on. We don't want any hot-headedness here. I am Marquardt von Aulitz. I've come on behalf of King Sigismund and Lord Otto von Berghoff, the Royal Chamberlain. It has come to our notice that the bandits who robbed His Majesty's treasury of a great deal of silver നമ്മൾ ആ സിൽവർ എടുത്തതൊക്കെ ഇവരറിഞ്ഞില്ല. അതാ here in this fortress. അതെടുത്ത ആള് ഈ ഫോർട്രസിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. With putting paid to this grave crime. അത് മോഷ്ടിച്ചവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കണം. അതാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം. This is an unexpected visit. As the former mint master of King Wenceslas, allow me to correct you. Nothing has been stolen from King Sigismund since he is the Hungarian monarch, and the silver of which you speak belongs to the Bohemian king. അത് ഇവിടുത്തെ കിങ് വെൻസെലസിന്റെ ആണ്. ഹംഗറിയിൽ നിന്ന് വന്ന അവന്റെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ആരും മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. We do not require the presence of the Hungarian king to bring order here. നമ്മുടെ ബൊഹീമിയയിൽ ഒരു ഹംഗേറിയൻ കിങ് വന്നിട്ട് ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. I hear that's no longer his plan. So it would seem that you're out on a limb. നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു As പോവാ. for Lord von Bergau, he's a guest here in my fortress. വൻബർഗവനെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ടോർച്ചർ ചെയ്യൊന്നുമല്ല. ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. I think not. ചതിയൻ ഇവിടുന്ന് എപ്പോ പോയി? We want that silver. King Sigismund wanted your heads too.
But if you behave reasonably, think of your castle and your estates, Peter. Because if you don't surrender the silver, you'll be left with nothing but scorched earth. ചാതിയൻ ഇവനാണ് ആ സിൽവർ എടുക്കാനുള്ള പ്ലാന് മുഴുവൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടേ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ആ സിൽവർ വേണം. സിൽവർ കിട്ടിയാൽ സിഗിസ്മണ്ട് തിരിച്ചു വരും. അവന്റെ പൈസ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ലേ. സിൽവർ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഫുൾ അടിച്ച് തകർക്കുന്ന പറയുന്നു. What's it to be? Would you fight us? With that garrison that is so drunk that it couldn't guard one captive? We will not wait! അതെവിടുന്ന് കുത്തി ഇനക്ക് കൊടുത്ത്. നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര ഷോക്കാണ്. ഒരു ക്യാപ്റ്റീവിനെ നോക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഡ്രങ്ക് കുടിച്ചിരിക്കണ ആ ചങ്ങായിക്ക് പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ആരായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഗാർഡ് എന്നത്. പക്ഷെ എന്തായാലും കുടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ആ കുടിച്ച ആളുടെ അശ്രദ്ധ കുറവുകൊണ്ടാണ് വെൻബർഗോ ഇപ്പൊ പുറത്തെത്തിയത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കാസലിൽ കഴിയേണ്ട ആളാ. നമ്മുടെ അവൻ കയ്യിലുള്ള ഒരു ബലമായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അവൻ പോയില്ലേ. ഇപ്പൊ അടി തുടങ്ങി. ഇവന്റെ അടിച്ചിട്ടില്ല. ഓ അവന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവനായിരുന്നു ഗാർഡ്. ഈ ആർമീനായിട്ട് എങ്ങനെ അടിച്ചിക്കുക? എല്ലാരും അവന് നോക്കണ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നാ? Are you gonna give them the silver? It's all the same now. We have to prepare for an attack right now. My words exactly. Come and get it. You fuckers. ഇതായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലെ ബാറ്റിൽ. നമ്മൾ ആദ്യം ഗോഡ്വിൻ ആയിട്ടാണ് കളിച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് ഏട്ടാ. ഞാനേ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ. The rest of them are going to attack us. Get ready. ഓ ഈ സാധനം എടുക്കട്ടെ, ഈ സാധനം എടുക്കട്ടെ. കോണി തള്ളിയുടെ ആവശ്യം വരും. കോണി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചോ. അവര് പടച്ചട്ടയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Use stones to stop the attack on gate. Now you mind, you bastard. ഓ അത് ഞാൻ അന്ന് ചെയ്തൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ട്. ഓ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നോ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യ കല്ലിന്റെ പരിപാടി? ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ. ഓക്കെ ഞാനേറ്റ്.
അയ്യേ മിസ്സായി എന്നാ പിടിച്ചോ. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വന്നവൻ. Bleeding like a stuck pig. ഞാൻ അടുത്ത പരിപാടി പറഞ്ഞാ മതി. കോണിയിട്ട് വരുന്നു. Come on, man. ഒന്ന് മാറി മാറടാ. You're finished. Oh, God. That's it, സെക്കൻഡ് ലേഡർ. ഇവിടെ ലേഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാ. You asked for it. Here's your let him on nicely. That won't work on me. Get away from me. Stop praying. The victor is the one who doesn't shoot himself. Knock down. I'll beat you to a bloody pulp, fucker. To me! Get it from behind! ഇവിടെ ഇല്ല. അഞ്ചാമത്തെ ലേഡർ അവിടെ തന്നെ. ലേഡർ കാണാനല്ല. Now I'll show you. Pray, you bastard! ഓടർക്ക. I'm not afraid of anyone but God. Greetings to the devil! ഐ തിങ്ക് മിഷൻ കഴിഞ്ഞു വന്നു അത്. യെസ്, 5 ലേഡറിന്റെ മിഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമ്മൾ നിന്ന് പൊരുതി കേട്ടാ. They're retreating! Good work up there. നമ്മള് ജയിച്ചു. അവന്മാര് തിരിച്ചുപോയി. Good work, men. Take a rest. Yeah. What the fuck is going on? What are those Prague fuckers doing here? What do you reckon? They've caught a whiff of that silver Sigismund's promised them. They don't want to go home with empty purses. What about von Bergov? Damn it! Was nobody keeping an eye on him? I don't fucking know. That bastard was pretending to be on our side. What are we going to do? We must send a messenger to Jobst and our allies right away. If they lay siege to the castle, we'll need help. Kurva! The devil really fucked things up for us. Seriously? Remember what it looked like in Nabokov? If they had prepared for that attack, they would have swept us away. But thanks to Hinek's provocations, they rushed their attack. I think the devil actually saved our necks. ആ ചെങ്ങായി അവ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മക്കാവത്തിന് അവൻ വെടിവെച്ചിട്ടുള്ളേ. Survive it. I've got to hand it to that drunk fool. It was quite a shot. It's hard to say. His armor might have taken the brunt of the force, but it was a good hit nonetheless. Maybe your revenge has been enacted already, and you don't even know about it. If only. I think we need to get some rest before the Praguers regather. You're right. Go then. I'll have a messenger sent and discuss the fortress's defense with Peter. If anything happens, I'll send for you. What a fucking disaster. Why can't anything ever go right for us? Al dente's fortuna juvat. അതൊന്നും പറയല്ലേ നേരത്തെ. Let's go.
അതായത് സിഗിസ്മണ്ടിന്റെ ആ സിൽവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. സിഗിസ്മണ്ട് അത് ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സിൽവർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വെറും കൈയോടെ ഹംഗറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരു മടി. സോ സിഗിസ്മണ്ട് പോയെങ്കിൽ അവരുടെ വക ഒരു ട്രൈ നടത്തിയതാ. വെൻബർഗോവിന് ഇവർക്കൊക്കെ ആ സാധനം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ലേ. പക്ഷെ വെൻബർഗോവ് ചാടിപ്പോയതാണ് ഇവിടെ വൻ ട്വിസ്റ്റ് ആയത്. പിന്നെ മക്കാവത്തിന് ഹിനക്ക് ഇപ്പോൾ വെടിവെച്ചല്ലോ ഡ്രൈഡവില്. അപ്പോൾ അവൻ സർവൈവ് ചെയ്യുമോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതാണ്. അവൻ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവൻ്റെ ആർമറിന് ചെറിയൊരു ഇത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അത്രയും പടച്ചട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അല്ലാണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ നെഞ്ചും വിരിച്ച് കുതിരപ്പുറത്ത് വന്ന് നിൽക്കില്ലല്ലോ. അത് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ. എന്തായാലും യുദ്ധം ഞാൻ ഇത് ജയിക്കുന്നേ വിചാരിച്ചതല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ജയിച്ച്. ഒരു കാര്യം കൂടെ. അപ്പൊ ഇവര് തിരിച്ചു വന്നു ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് നടന്നു എന്നുള്ള വിവരം ഈ ഓബ്സ്റ്റിനെ അറിയിക്കണം. നമ്മൾ ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലോഡ്സില്ലേ അവന്മാരൊക്കെ അറിയിക്കണം. അപ്പൊ അതിനൊരു മെസ്സഞ്ചറിനെ അയക്കാം. പിന്നെ ഇവന്മാർ ഇനി തിരിച്ച് നമ്മൾ അടിക്കാൻ വരുമെന്ന് അറിയില്ല. വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോർട്ടിന്റെ ഡിഫൻസ് ഒന്നുകൂടി സെറ്റാക്കണം. ഞാനത് പോയിട്ട് പീറ്ററിനോട് സംസാരിക്കട്ടെ. കാരണം പുള്ളിയുടെ ആണല്ലോ ഈ ഫോർട്രസ്. സംസാരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെയാണ് സിസ്ക പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇനി കണ്ടിട്ട് ഓ പാർട്ടിയിലേതാ പുഷ്പ. ഓ the siege of Suchdol Day 1. Are you already awake? As if I could sleep in the middle of the day without a racket outside. And the devil and his men will take the watch tonight. Perhaps you can rest shift ആയിട്ടാണ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവന്മാരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരും. Ziska sent me. He wants to speak with you. എന്താ? What does he want? As you know, he doesn't talk much. And now that he's the commander of a besieged fortress, he's twice as bad. ഞാൻ പോയി സംസാരിക്കാം. പ്രാഗേഴ്സിന്റെ വിവരം outside look. The Praggers are lying low in the village and building another camp on the road to Raborsh. No answer has come from Jobst yet. So in other words, we're still surrounded and cut off. Why? Were you planning to pop off to the tavern? Where will I find Zizka? On the walls. I'll escort you. It won't take long. And then you can see Janos for breakfast and Frenzel for ammunition. Oh, and our new friend Musa was asking about you. I reckon he wants to thank you. All right, I'll go and see them after. But now, let's go. Listen, Henry. Before we go and see Ziska, I have some advice for you. Hurry. Go on. Let's hear it then. എവിടെ? Why? What ഞാൻ happened? കേട്ടില്ല കേട്ടോ അവൻ പറഞ്ഞത്. And if he sees any indication of a rift between us, then he could entertain dangerous ideas. I understand. That's good. ഓക്കെ. സോ നമ്മളടുത്ത് ഇവിടുന്ന് പോണതിന് മുമ്പ് കാദറിന് മൂസ അതുപോലെ ബാക്കി രണ്ടാൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു. മറ്റേ ക്യാപ്റ്റൻ ഫ്രണ്ട്സിലും യനോഷും ഇവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞ മീൻസ് സിസ്കയോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മളെങ്ങോട്ടോ പറഞ്ഞേക്കാണ്. പ്രാഗേഴ്സ് ഇതിന്റെ ചുറ്റും ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അടുത്തുള്ള വില്ലേജിലൊക്കെ അവർ രഹസ്യമായിട്ട് തമ്പടിച്ചിരിക്കുക. നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവർ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകാനും പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മളെങ്ങാനും ആരെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങി അവരടിക്കും. നമ്മൾ പുറം വേൾഡായിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ആണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സേഫാണ്. അതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ അവസ്ഥ. പിന്നെ പറഞ്ഞത് മറ്റേ പീറ്റർ ഓഫ് പിസക്ക് പുള്ളിയുടെ ആണ് ഈ ഫോട്ടോസ് പറഞ്ഞല്ലേ. പുള്ളി അത്ര ഹാപ്പി അല്ല. കാരണം നമ്മൾ കാരണം ഇവരിപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി വന്നിട്ടൊരു ചെറിയ അലമ്പായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പം ഈ പ്രാഗുകാർ വന്നപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ വൃത്തിക്ക് വേണ്ടിപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫൈറ്റ് നടക്കണമെന്നൊക്കെ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ചിലപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് സിഗിസ്മണ്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാലോ നമുക്കൊരു പേടി. അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എടാ എന്നോട് സംസാരിക്കണ്ടാ ടോക്ക്. I've come for food. For sure. Here, for ration. You cannot fight with empty belly. ഫുഡൊക്കെ തന്ന് സെറ്റ്. ആ മിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ 1 more food എൻ്റെ ഡയലോഗ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് തന്നതാണ്. നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓപ്പൺ വേൾഡിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ അവസ്ഥ.
കടയിൽ പോകാൻ പറ്റൂല, ഒന്നും പറ്റൂല, കാരണം നമ്മള് കട്ട് ഓഫ് ആണ്. ഈ ഒരു ഐ കാണിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഫ്രണ്ട്സൽ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നു വിടണ്ട. ബുള്ളറ്റും പരിപാടിയൊക്കെ. We have enough ammunition for now, but we have fewer targets. Those Prague bastards have dug into the village and are building barricades. But when they come again, stop by here with the men for arrows. All right. ആ സാധനങ്ങൾ ഞാനങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല, സോ അത് വിടാം. ഇനി പറഞ്ഞേക്കണത് എനിക്ക് കാത്തൂനെ കാണണം. വിസിറ്റ് മൂസാൻ ഗാദർ ഇൻ ദ ഇൻഫർമറി ഓപ്ഷണൽ. പക്ഷെ അത് എവിടെയെന്ന് കാണിക്കണില്ല. അതേ നിൽക്കണ മൂസ, അതേ നിൽക്കണ കാതറിൻ. ഹായ് Henry, you are still alive. You want to talk? How are you? I cannot complain, my friend. But I do not know enough swear words in your language to express my feelings properly. But seriously, the fever has gone down and the arrow did not hit anything important. So, I will be fine in a few days. Thanks mostly to Catherine here. She's taking such good care of me. I could take even better care of him if he didn't go wandering off all the time. I see you've set up an infirmary here. Someone has to put you fellas back together, since you don't know how to take care of yourselves. Catherine has mastered this art. Many learned men could envy her skills. It is a pity I did not know that earlier. I would have given her more to do in the camp than laundry. I've come here to thank you for what you did for me at the Italian court. If you didn't help me, who knows if I would have made it out of there alive. Come now. If you had not helped me when they wanted to accuse me of Tretan's murder, Grozav would have had me drawn and quartered. Maybe I should have left with you when you gave me the opportunity. Shooting at me. Thanks for കളിക്കാണ്. I think it's time for me to leave. Zizka has orders for me. Take care, friend. And don't forget we're here. If you happen to fall off the walls or get an arrow in the arse, come see us. Sure. പറഞ്ഞല്ലേ ഗെയിം ഇപ്പൊ ക്ലൈമാക്സിനോട് അടുത്തോണ്ട് ഇവരിവിടെ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ക്ലൈമാക്സിനോട് അടുത്തത് കൊണ്ട് ഫുൾ സീനാണ്. I'm all done in. Could you take a look at my wounds? Let's see. woundൊന്നുമില്ല, ഞാൻ വെറുതെ. It's not too bad. There's others here who need my help even more. But you can make a healing decoction over there in the tower. There's a place for that there. അതൊന്നും വേണ്ട കാർത്തുമ്പി, ഞാൻ ഇനി വന്നല്ല. പോട്ടെ, ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. Come here, Henry. Let's talk. I have orders for you, Henry. Wait, gentlemen. I don't mean to interrupt, but Shishka and I haven't finished talking. I believe we have finished. Really? Then I'd be interested to know what these honorable men think of our conflict. Are you wondering how von Berghoff managed to disappear from under your thumb? Me? You believed him as much as I did. While you were all celebrating the victory, he took advantage of the situation. There's nothing we can do about it. Enough about that bastard. We have more important things to do. We can't come to an agreement on whether or not we should try negotiating with the Pragas. പ്രാഗേഴ്സായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാ പറയണത്. It's too late for Riska. വിട്ടുകൊടുത്തു. I know, my lord, that this fortress belongs to you. But I think ചേട്ടന്റെ വിഷമം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട അവസ്ഥയിലുള്ളത്. I should have known you'd stick together. I'm beginning to get the negotiate ചെയ്താലും നമുക്ക് അവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല, അതാണ് അവസ്ഥ. Enough! If we can keep the fortress and the silver, Yobst will compensate you for any damage to your estate. Yes, but we need to hold the fortress first. And that's why I need to speak with Henry. What do you want to talk about? Sir Peter and I have agreed that I'll be in charge of defending the fortress. But I Okay. can't be everywhere at once. I'm giving command of a company to people I trust. And you are one of those people. Me? ഞാൻ You want me to be a commander? Well, it's about time, isn't it?
You're a good fellow, and I know you'll take care of your men. Sure. Thanks. I'll try not to disappoint you. I hope so. How many men will I command? 6. I'm giving you Kubianka to help with commanding, and Samuel has volunteered. 6 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ വേണം കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ, ഓക്കെ? as well. I think you'll know them. And you'll also have 2 men from the local garrison chosen by Godwin. Okay. Dobrosh, the hunter, is an excellent shot. Wolfram the Knacker has no combat experience, but we need all the men we can get. അതിമതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ. Something else before you go. Who else will be in command? I've given a new company to you, Capon, and the Devil. Captain Frenzel is in charge of the rest of the men, but Okay. I still have the final say in all matters. Right. I'll be off to meet my company. ഞാൻ പോയിട്ട് എന്റെ ടീമിനെ കാണട്ടെ. It's a solid group of men. Have them കുഴപ്പമില്ല. report to you ചെക്കന്മാരെ and give ഉഷാറാക്കി them their എടുക്കാം. first orders, so they get used to you. I saw your new men playing dice in the outer bailey. The others Recruit you'll all find friends, in the recruit dining Sam hall and or Kubianka. on patrol. Good luck. അതായത് ഈ ഫോർട്രസിന്റെ ഡിഫൻസ് അവനെ ഏൽപ്പിച്ച്, ജിസ്കനെ ഏൽപ്പിച്ച് പീറ്റർ. പീറ്ററിന് ഒരു താല്പര്യക്കുറവുണ്ട്, പക്ഷെ പീറ്റർ പേടിച്ചിട്ടാണ്, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇവരെ ഫോർട്രസ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയും നിർത്താൻ അത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഫോർട്രസിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ നാശനഷ്ടങ്ങളും ഈ ഓബ്സ്റ്റു ആർമിയൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തരാം, നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വഹിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്രസ് പിടിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്ക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫൻസിൻ്റെ മെയിൻ ആയല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫോർട്രസിൻ്റെ. പക്ഷെ സിസ്കയ്ക്ക് ഒരേ സമയത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക ആൾക്കാരെ, അത് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്കാലറ്റ്സ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ആരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും? എല്ലാവരും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണോ? ഓക്കെ, എല്ലാവരും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതുണ്ട്. 6 പേരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഗൈസ്? Would you look at this big-eared boy? Well, this is unbelievable. Why, if it isn't Henry the blacksmith himself. Madira. No, wait. The son of Sir Radzik. Indeed. The boy's almost a lord. I'm glad to see you again. I'm glad to see you guys too. I'm glad to see you too, lads. I hardly recognised you at first. What's with the beards? Me and Yannick bet we wouldn't shave till we got home. And whoever has the shortest beard will have to pay the other one's bill at the നമ്മുടെ tavern. ഒറിജിനൽ നാട്ടിലെ സ്കാലറ്റ്സ് അവിടെ നിന്നുള്ള പഴയ ആൾക്കാരാണ്. Zizka has made me a commander. You're now in my company. We know. We volunteered for your company. ആണോ? Thank We'd rather you. have Henry of Skalitz than Lord Capon with his nose in the air, or that madman the Devil. If there's anyone will get us through this, it's Henry. That's what I said to Yaroslav. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഞാൻ That കാത്തു boy സംരക്ഷിക്കാം. survived his own അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ death at least ശ്രമിക്കാം. once. Get up and wait here for the others. Then we'll assign tasks. ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ റിക്രൂട്ട് That ചെയ്തിട്ട് വരാം. boy's ഓക്കെ, taking his new role seriously, eh? Aye. You might even think he knows what he's doing. അപ്പൊ അത് ഡൗൺ. ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഇതാണോ താഴെ? ഓക്കെ, Knacker. You're Wolfram, the Knacker. Aye. What do you want? You've been assigned to പിന്നെ my കോമ്പാറ്റിൽ company. അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാന്ന് You'll be പറഞ്ഞായിരുന്നു. defending the castle with എന്നാലും us. കുഴപ്പമില്ല. I knew I should have run far away from here when I had the chance. Why me? Very I like little. dogs. but I know how to be mean to them. I can even put them down. But to fight and look at the man whose guts I just tore open with the halberd. Fuck that. I don't have this. ധൈര്യമില്ലാത്ത കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ്. അതായത് നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒന്നും ഫൈറ്റേഴ്സ് അല്ല. നമുക്ക് പക്ഷെ എത്ര ആൾക്കാരെ കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ അത്ര ആൾക്കാർ വേണം. അതാണ്. You can do it. You can do it. Every man needs to take up arms now. That's the way it is. ചേട്ടാ, നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ Well, it ആയതുകൊണ്ടാണ്. must be, if I'm having to do it. Have you really never been in a battle? Not ചേട്ടാ, even in ചെറിയ a fight? പൂരത്തിന് തല്ലിയ Of course, I എന്തെങ്കിലും had a few dust-ups in the tavern, but you want me to take up arms and defend the worlds from trained killers? Fuck that!
We must be absolutely fucked if my help is needed to save us. I'll be waiting for you at the gate to the outer bailey. എന്നെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അത്രക്ക് മോശമായിരിക്കില്ലേ? I'm going already. ആ രീതിയിലെ പുള്ളി സംസാരിച്ചത്. അപ്പൊ അത് സെറ്റ്. ഈ ഒരു ജെ അടുത്താണോ? അതെ. ആ സാമുവലും കുബിയെങ്കിലും. Our new fearless and shameless commander. Let's drink for courage. Maybe later. You drinking what do you need courage for in the morning? If we're going to be fighting side by side, you'll both be sober. Look at him. A commander for barely a day, and he has already banned us from drinking. Commander, what have you come to tell us, Henry? Fair enough. Now, why don't you two go to the outer bailey with the others, eh? We'll talk about the rest there, and I'll give you your orders. I cannot wait to hear his speech. Well, let us go then. എല്ലാരും റിക്രൂട്ട് ചെയ്തില്ലേ? പിന്നെ മുകളിൽ ആരോ ബാക്കി ഇருக்கு. Okay, Huntsman, hello. You've been assigned to my company. I've heard. I still can't believe they're besieging us. I hope that God gives me a chance to do some good deeds before I go and see my family in heaven. Oh, is a family illa. You lost your family? My wife and daughter were taken by disease. I'm all alone now. ആൾക്ക് മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, നാടിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ. I've summoned my men to the outer bailey. There you'll get to know each other and receive your first orders. Fine. We'll see each other there. Order your men, താഴത്തേക്ക്. ഓ എല്ലാരും നിക്കണ നോക്കിയേ. Have you forgotten someone? 3, 4, 5. ഇനി ആരാ ബാക്കിയുള്ളത്? ആ ready? All right, company. We're all here. So, have you got a big speech? Trust me and stick close together. If we help each other and stay close together, we'll hold the fortress. There's more of them, but we're fighting for a just cause. For King Wenceslas, vengeance will be ours. Marquardt will pay for everything. And don't forget about Brabant. We have to survive so we can wring his fucking neck. അവന്റെ കാര്യം മറന്ന് അവൻ ചതിച്ചിട്ട് പോയതാ പ്രഭന്റെ. Being a knacker is no easy work. Being a soldier can't be much worse, can it? As a knacker, you're used to death, aren't you? Once you get your teeth into it, you'll be a killer, I bet. What are your orders? ശരിയാവും. You will reinforce the night. What was have me for? ആ കുബിയങ്ക നമ്മളെ കുബിയങ്ക നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് കുബിയങ്കനെ തന്നത് നമുക്ക് സജഷൻസ് ഇതൊക്കെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് സിസ്ക പറഞ്ഞത്. What do you think is most needed now, Kubianka? There's nothing happening yet, so we have some time. We must use it to repair our arms, collect ammunition, and sharpen our weapons. Okay, weaponൊക്കെ എല്ലാരും സെറ്റ് ആക്കി ഇതാക്കി വെച്ചോ. The Praggers aren't ready to mount another attack yet. അവന്മാരിവിടുന്ന് പോയിട്ടില്ല, അവരെ അടുത്ത അറ്റാക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക്. And get in some good rest. The next attack won't be long now. Captain Frenzel in the smithy will help you with your weapons. All right, men. You have your orders. Dismissed. Oh, and Henry, you should go and rest too. Yeah, Tonight sure. you will be checking the posts. നമുക്കിന്ന് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ്. Excuse me.
അല്ല നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല കേട്ടാ. നേരെ മുകളിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. യെസ്. Careful. Here you are, Henry. Do you have a moment? ഓ എന്ത് പറ്റി? എന്ത് ഇവിടെ എന്റെ റൂമിന്റെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് I thought we could ചെയ്തിരിക്കുന്നു. have a little chat. We've both been given command of a company. How's it going so far? എന്റെ അടിപൊളിയായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. Well, a commander is nothing without good men. My company's not too bad. You've had command for less than a day, but you're already spouting such wisdom. Henry of Skalitz, a modern-day Alexander the Great. I had no idea you had the soul of a strategist. I've picked up a few things here and there. And what about you? You're quite experienced when it comes to giving orders, right? Bollocks. Ordering someone to bring you wine is different from commanding troops in a battle. Whereas I have plenty of experience with the former, in the case of the latter, it was always me who was carrying out orders. Well, we've been through enough together. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഒരുമിച്ച് സർവൈവ് ചെയ്ത് വന്നേക്കണേ, ഇതും നമ്മളെ കൊണ്ട് You know how to be a rude arsehole, but also a loyal friend who's willing to stick his neck out for others. Your company should be glad to have you in charge. Thanks, Henry. Well, enough talk. You should go and rest. Take care of yourself and your men. You too. I won't disturb you any longer. Rest. Tata. Later at night, അപ്പം നമുക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ്. Time for watch, you lazy sack of shit. All right. I'm going already. Any news? We've run out of beer. We're fucked. Oh, yeah. Check on the guard on the eastern wall. Check on the guard on the main gate. Duty correct ആയിട്ട് ചെയ്യണം. പുറത്തായിരിക്കും പണി, എന്തായാലും അകത്താവൂല. ഈ വിശക്കുണ്ടല്ലോ ബ്രെഡ്. Ganz brav. എന്താ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ? മോളി കയറണോ? Henry, you're also on watch? How's it looking? There's a lot of movement in their camp over there on the other side of the marsh. It wasn't like that yesterday. Keep an eye out. Sound the alarm if you need to. എന്തേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പ എല്ലാം അടിച്ചോട്ടാ. My lord, what are you doing here? Everything's perfectly all right. Why are you calling me your lord? To arms! To arms! We're under attack! Against the walls! Knock them down! ബിരിയാണി പെട്ടെന്ന് കയറി വന്ന്. Take that! വാ 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 ടീംസേ, വാ 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 എല്ലാരും വാ. Do it! ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടാ പെട്ടെന്നൊരു വരവ്. സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തവര്. You swine! Hey! I need a hand here! Take that fucking fire! Finish it! Slice him up! നിങ്ങൾ പോയിക്കോളില്ലേ? ഓടാ. പതുക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ.
I'll sort you out nicely. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഗുഡ് ജോബ്. ഞാൻ ചാവും അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട്. Nice hit! Now you'll die! Nicely Now I'll done! have you. അവനും കൂടെ. I'm gonna shoot you! I'll shoot you, an extra asshole! I'll chop you up, you shit! കേറി അടിക്ക്. I can't get a shot in! Let him have it! Let's see what you can do! I'm gonna shoot ഞാൻ അങ്ങോട്ട് you! കടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. Don't spare him! I'll beat you to a bloody pulp, fucker! Wait. Your head off! I'm gonna shoot you! I can't get a shot in! ഇത്ര പേരോട് നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ ധൈര്യം. Nicely done! Shit, fucker! ഒന്ന് മാറും നിങ്ങൾക്ക്. ആ കോണി തട്ടിടണം. I can't get a shot in! You can't get away from me. ഇതിനാണ് ഇവര് കയറി വരുന്നത്. ഇവന്മാരെല്ലാരും കൂടി കോണിയുമ്പോ നിന്ന് എനിക്ക് കയറാനും പറ്റില്ല. I'll chop you up, you shit! Slice him up. Flank him! Good. You can't get away from me. Yeah. Hey, I'm gonna shoot you. Have a look on me. Good hit! കേറ്. That was the last one! കഴിഞ്ഞ് തട്ടിക്കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവൂല. എന്റെ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ തന്നെ തിരിച്ചു കയറിയേട്ടാ. Listen up! I want to double up patrols on the palisade! ഇവിടെ സിമ്പിളായി ഇനി വേണം അവനോട് ടോക്ക് ചെയ്യാൻ. നേരത്തെ കണ്ട പെൻബർഗോന്റെ ഓപ്ഷൻ മുന്നേ ചോദിക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ. അതായത് അവര് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഡിസ്ഗൈസിലാണ് കയറി വന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ലോഡ് വിളിച്ചത്. അത് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മളെ ലോഡ് വിളിക്കണേന്ന്. I didn't expect something so deceptive from the Pragas. Although after the devil shot നമ്മുടെ ഏതോ ആൾക്കാരൊക്കെ കൊന്നിട്ട് അവരെ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് അവരോട് വന്നത്. What will we do now? We must bolster our patrols. We can't afford a cock-up like this again. On the other hand, we mustn't overdo it. Your men saved our asses, mainly because they were the ones who were arrested. Good work, Henry. We'll take it from here. ഇനി അവര് നോക്കിക്കോളാം. നമ്മുടെ ആൾക്കാർ റെസ്റ്റ് എടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റി. 11ാമത്തെ ദിവസം ഇവര് ഇവിടുത്തെ 11 ദിവസമായിട്ട് ഇവര് തമ്പടിച്ചേക്കും ഇവിടെ. നല്ലതാ കൂട്ടന്മാരെ. എന്തായാലും അവരെ അടുപ്പിക്കണില്ല നമ്മള്. It seems they are very keen on having this silver. അവര് ഇത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ആ സിൽവറിന് Wasn't വേണ്ടിട്ട് expecting them to നിൽക്കണേ. move so fast. We need to do something about this. ഇതിനൊരു I'm അവസാനം sure വേണ്ടേ? they'd love to get the silver. Just let them try. Gentlemen, tough words will not win us the battle. We have no response yet from Jobst. Our supplies are running thin, our ammunition is running out, and the moat will be filled in any day now. ജോബ്സിന്റെ അടുത്ത് റിപ്ലൈ വന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇവിടെ ഫുഡും സപ്ലൈസും കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി, നമ്മുടെ ആംബിനിഷൻ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. നമുക്ക് അധികം നേരം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവരെ പേടിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ പോകാനും പറ്റില്ല. ഒന്നിനുള്ള സൗകര്യം പറ്റില്ല. ഇവർ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കണത്തോളം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. I propose reopening negotiations with them. Fuck negotiating. Yes, it will get us nowhere.
But we can't just sit here. They're മൂപ്പർക്ക് advancing too നെഗോഷിയേറ്റ് quickly. ചെയ്യണം. We have to slow them down somehow. And slow them down we shall. They think they've driven us into a corner, so we'll have to convince them of the opposite. We'll attack them. What? But that would be suicide. I agree. What exactly are we going to attack? They've made themselves nice and comfy in the village below the fortress. And they're building their bloody barricades, ladders, and God knows what else. Satyam. All of it has to burn. You're mad. So how will we do it? I've chosen a group of riders from among Peter's men who know the village well. They'll ride in and set the camp ablaze. How will they get in? The village is full of enemies. I know. That's why there'll be another group to create a distraction. We'll send another company down below the northern wall to make a mess in their trenches. That will get the Pragas riled up, and in the meantime, we'll burn down their camp. പ്ലാൻ That കൊള്ളാം. leaves us എനിക്ക് with one ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. detail to work out. Who will go down below the walls? It's a suicide mission. I will do it. ഞാൻ ടാൻ 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 ടാൻ. I'll do it. Would you look at that? Take him as an example. And not you, Henry. I need you at the castle. ഓ Don't പകരം ആരാ പോണ്? worry, Hinak will lead the charge. He's already preparing. Okay. Would not someone more level-headed be better? You don't know Devil. എനിക്ക് എങ്ങനെ നടന്നോട്ടോ, ആള് A പുലിയാണോ? madman for a mad plan. But Devil won't go alone. Henry, Capon, I want you both on the ramparts. Lord Capon is the best marksman we have, after all. But each of you will choose 3 of your men who'll leave the fortress with the Devil. You want me and Henry to choose men to send to their certain death? You're a commander, so act like one. We must slow them down at all costs. In that case, please excuse me. I have to get ready. We're done here anyway. To the task, gentlemen! This won't end well. Henry, come here. ഓക്കെ There's There's a something bug else I guide. want to discuss with you. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ കാര്യം പറയാം. പ്രാഗേഴ്സിനൊരു വിചാരമുണ്ട്, അവർ നമ്മളെ കോർണർ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു മുക്കിലേക്ക് ആക്കി നമ്മൾ അവരെ അറ്റാക്കും പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്ന്. സോ നമ്മൾ അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കണം എന്തെന്ന്, ഞങ്ങളല്ല മുക്കിൽ കോർണറായിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇപ്പോൾ സിസ്ക പറഞ്ഞത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ വില്ലേജിൽ അവന്മാർ തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്യാമ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ക്യാമ്പ് പോയിട്ട് നമുക്ക് കത്തിക്കാം. നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം അവർ ഇങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യണം. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. നമ്മൾ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ അവർക്ക് വില്ലേജും ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കാസലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അവരുടെ ക്യാമ്പും ഉണ്ട്. ആ വില്ലേജിൽ അവരുടെ ക്യാമ്പിൽ കയറി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല, അവന്മാർ പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ തട്ടും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ളടത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ച്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഈ അടുത്തുള്ള അവരുടെ മറ്റേ ഈ ക്യാമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഇത്തിരി അലമ്പുണ്ടാക്കുക. അപ്പം മറ്റോടത്ത് ഫുൾ അവരുടെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് യോ എന്നും പറഞ്ഞോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വില്ലേജിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ആ വില്ലേജിലുള്ള അവരുടെ ക്യാമ്പ് മുഴുവൻ കത്തിച്ചങ്ങ് കളയുക. ഇതിനൊക്കെയാണ് ഇത് ലീഡ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ നമ്മളോട് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് 3 പേരെ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊരു സൂയിസൈഡ് മിഷനാണ്. പക്ഷെ ചെയ്താൽ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും, സക്സസ്ഫുള്ളി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ. നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ മരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധ്യത ഉണ്ട്. കേപ്പം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടെ കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാർ മരിച്ചാലോ, ആരെ മരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞു, നീ ഇപ്പോൾ ഒരു കമാൻഡറാണ്, അപ്പോൾ അതുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കമാൻഡേഴ്സ് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഇയാൾക്ക് എന്താ നമ്മളോട് വേറെ പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് നിസ്ക? We're still holding a prisoner from our last clash. Dry Devil will interrogate him. We need to find out where to focus our attack in the village. What do you mean? Where they store ammunition, where they keep food, whether or not they're building siege engines. The more we know, the more damage we can cause them. Get that information out of him at all costs. ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ പോണോ ഞാൻ? Am I supposed to torture the prisoner? I don't care what you do with him. I just want answers. ഓക്കെ, I'm on it. May God be with you. ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത സമയത്തേ നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാളെ ടോർച്ചർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സപ്ലൈസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫുഡും പരിപാടിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിയണം. അതെങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും വേണ്ടില്ല, അത് അറിയണം എന്നാണ് ഇപ്പം പറയണത്. മിഷൻ ലിസ്റ്റ്. ടോക്ക് ടു യുവർ മെൻ അറ്റ് ദ ഗേറ്റ്, സ്പീക്ക് ടു യുവർ മെൻ അറ്റ് ദ ഇൻഫർമറി. സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ആക്കറേ, What happened?
Why are you lying എന്ത് here? പറ്റിയടാ ഇവനെ ചൂസ് ചെയ്ത് ശരിയാവില്ല. But I didn't have anything in the kitchen, so I ate some old bread I had hidden away. ഓ അന്നെ എങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ റൈഡിന് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ? Only the bottom of it was moldy, but suddenly I'm sick as a dog. I'm shitting out water and bloody thirsty at the same time. Okay. What are you shouting about? Henry, help! Make him practice his black magic on someone else. I will not be insulted. May your leg rot off for all I care. Well, I know a bit about medicine myself, and I can clearly see that Musa. Black magic ഒന്നും ലേട്ടാ, മരുന്നും ഇതൊക്കെയാണ്. വിവരമുള്ളവർ പറയുമ്പോ അറിയാത്ത നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. And I need to change the bandage. Then what are you yelling about? I would treat you the exact same way. He really won't do anything to my leg. Nothing bad, that's for certain. Well, all right then. He can look at it. Thank you, Henry. Now show me that leg of yours. Fine. Do it. Clean it out. This pain is killing me. What's going on? ചേട്ടാ ചേട്ടന് How ഓക്കെ you അല്ലേ? doing, Huntsman? Oh, I'm glad my Marushka didn't live to see this. She'd be so afraid something would happen to me that she wouldn't sleep. And I'd be just as afraid to leave her here alone. Now I'm just looking forward to seeing her again. അങ്ങനെ മരിച്ചാ മതി എന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ? We're putting together a raid against the Praggers, and I'm choosing men for it. In that case, you can count on me. If someone has to die out there, let it be me and not those young lads. Grab your bow and hunting knife. അപ്പൊ ചേട്ടനെ and എടുത്ത് report to the gate. ചേട്ടൻ I'll do കോൺഫിഡന്റ് what I അല്ലേ? can. ഒരാളായി. അകത്താളില്ലല്ലേ? സാമ വേണോ കുബിയങ്ക വേണോ? സാമിനെ I'm എടുക്കാം. thinking about choosing you for the raid. Ah, what an honor. But if you send Kobienka, I will go too, of course. At least he knows how to keep a cool head in battle, unlike that Hammer dry devil. Also, he's a bloody sorcerer with a knife. I am an amateur compared to him. Move to the gate and get ready. സെറ്റാവാ. And most importantly, break a leg. Do not worry about me. I will wave to you up in the walls with some dead Praga's head. അത്ര കോൺഫിഡൻസ് വേണ്ട. കുബു Henry? I need someone from our company to go on a raid. Well, fuck. And I thought we were friends. But I didn't say you'd be going. I'm just shanking your pizzle. But I only want experienced men with me. No greenhorns. If you want me to go, that is. എന്നാ പോരെ. You'll go. നിങ്ങള് The പുലിയാണ്. others are waiting for you by the gate. തന്നെ പണ്ട് ഞാൻ കൊറേ Take ചീത്ത care of പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. our men. We'll kick their arses. പക്ഷെ കാര്യത്തോടെ എടുക്കുമ്പോ താ അടിപൊളിയാ. ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ വീക്കാണെങ്കിലും. ഇതുകൊണ്ട് ഇനി താഴെയാണോ മറ്റൊരു ടോർച്ചർ ചെയ്യാനുള്ളത്? അല്ല ഇവലേട്ടാ നമുക്ക് ആ Can we start with the ഇന്റർഗേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ? Hold your horses, youngster. He's one of those fuckers who crept in here before during the night. And he's pretty banged up from the skirmish. If we go too hard on him, he might kick the bucket. So we'd better stick to the most important questions. What will we start with? നമ്മള് ഞാൻ നിങ്ങക്ക് വിട്ടെന്ന്. Zhizka ordered us both to do the interrogation. I'll let you lead. Don't want to get your hands dirty, do you? All right. I'll start and you can join in. So, we're agreed. Yeah. Except, maybe for one thing. If you're going to shit yourself again like at Malashov, you'd better wait outside. Just remember, there's no time for mercy. I'll be going out there in a while. And everything we find out from him could make the operation a lot easier. അതാണ് നമുക്ക് ഇയാളുടെ അടുത്തുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയ ആ വില്ലേജിൽ പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അവർക്ക് അത്ര ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള എടുക്കുക, നമുക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. My men are going out with you, so don't think I'm not taking this seriously. I'm glad we see eye to eye.
Let's get to it then. God save you, friend. കൂട്ടുകാരാ My, look at that finery. You must be the richest man in this castle. You're still in the mood for jokes. I know you lot are fucked. So don't bother trying anything funny on me. Oh, come now. നമ്മള് സംസാരിക്കാൻ വന്നത് Chatting here. I noticed you fellas are in the habit of taking stuff that doesn't belong to you. Like that camp of yours in the village, eh? Seems like you've settled in nicely there. And no doubt you've got it all neatly set up. So don't be shy. What can you tell us about it? Fuck all! അങ്ങനെ പറയില്ല ഏട്ടാ. Looks like we'll have to persuade you somehow. Who do you think your loyalty is helping? Sigismund has taken off, and the silver he paid you with? That's what you see in front of you. That proves what a treacherous bastard he is. Anyway, do you really think you'll see as much as a groschen out of this? The ones at the top will take everything for themselves. You'll be lucky if you get back home with your head on your shoulders. That's right. And you'll improve your chances by starting to talk. Now! Fuck. You're right. അത് വർക്കായി. നമ്മൾ ചോദിച്ചു ആരോടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുന്നത്? സിഗ്സ്മണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി. ഇനി ഈ നിങ്ങൾ ഈ മരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോണ സിൽവർ ഇത് ഇങ്ങേര് നിങ്ങൾ ഇനി സിൽവർ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചോ. ഇതിന് അങ്ങേര് കൊണ്ടുകൊടുത്ത തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മൊത്തം അത് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല എന്തെങ്കിലും പിച്ച തരണ പോലെ എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരിക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിന് മുകളിൽ തല ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പുള്ളിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി, ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. Our main camp is in the village. We have another one on the road to Raborsh, but that's just to keep control of the road, so no one can bring you supplies. That's not enough. I need details. What? About what? How are your supplies holding out, and where are you storing them? There's some in the barn, on the green, but there's no problem with supplies. Even if you took everything from us, we'd simply get what we need from the surrounding villages. Aye. We can't slow them down much that way. അതായത് ഇവരുടെ സപ്ലൈസ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടെന്നാലും ഇവര് സപ്ലൈ ഇല്ലാണ്ട് ഇവർ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകും നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കൂല. ചുറ്റുള്ള വില്ലേജസ് നിന്ന് ഇവർക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ വഴി നടക്കൂല. പിന്നെ അവരുടെ മെയിൻ ക്യാമ്പ് എവിടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ വേറെ മെയിൻ ക്യാമ്പ് വില്ലേജിൽ എവിടെയെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞ് പിന്നെ റബോർഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോണ റോട്ടിലുണ്ട്. ആ റോട്ടിൽ എന്തിനാ ക്യാമ്പ് വെച്ചെങ്ങനെ അറിയോ? നമുക്ക് ആരും സപ്ലൈസ് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ, ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരവിടെ തീർക്കാൻ. Siege engines. How do you want to conquer our position? Do you have any siege engines? All our trebuchets are in Prague. The lads would like to have them brought here so they don't have to scale the walls with ladders, but that would take at least a week. So the captain ordered mantlets and ladders made. All the wood is carried into the smithy, and that's where the fellas do all the work. That's good to know. Okay, അപ്പോൾ അവിടെ ആ സ്മിത്തിയിൽ കയറിയിട്ട് ഇവരുടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ വെപ്പൺസിന്റെയും ലാഡറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണോടത്ത് കയറി ഒരു പണി പണിതാൽ ഓക്കെ. How are your gunpowder and ammunition supplies? We have enough firearms and powder, and even if our ammunition started to run out, we'd figure something out. But there's a smithy in the village, though, and we can make new arrowheads and cannonballs. Wouldn't it be a pity if something happened to that smithy? സ്മിത്തിനെ നമ്മളങ്ങ് എടുക്കും. Good. I think that'll help us. But I'm not done with you yet. That's right, fella. But we still have one more subject to discuss. Let's talk about who's giving you orders. Is it Markvart or von Bergov? Fuck off! അതെന്താടാ? I'm not asking about your commander as a defender of this fortress. I'm asking as the son of parents killed by Markvart von Aulitz. I just want to know if he's already been smitten by the hand of God. I see. All right then. Markvart is alive, but wounded. Von Bergov took off somewhere right after the negotiations. So who's giving you orders? We have more than one commander. One of them you know for sure. That Frenchman, Brabant, was hand in glove with Markvart and von Bergov. Now he's given orders and acting like he grew up in Prague Castle. Always knew that French bastard would fuck us over, but that's the limit. I hope the fellas run into him outside and
chop his froggy balls off. തീർത്തളയും മക്കാവത്തിന് പരിക്കുണ്ട്, പക്ഷെ ലൈവാണ്. വൻബർഗോവ് മറ്റേ നെഗോസിയേഷന് ശേഷം ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അവൻ എങ്ങോട്ടാ പോയി? Where did Otto von Bergov go? How should I know? Back to his estate, I suppose. I swear to God, I don't know. ഇവർക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമാൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ പ്രബാൻഡ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇവരെ ജോയിൻ ചെയ്ത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പം അവൻ്റെ ഇയാൾ ഈ പ്രിസണർ പറയാം. ഇപ്പം പ്രബാൻഡിൻ്റെ ഫ്രഞ്ച് മാൻ പ്രബാൻഡ് ഉണ്ട്. അയാളുടെ ഇപ്പോൾ വർത്തമാനം കേട്ടാൽ തോന്നുന്നു അയാൾ പ്രാഗ് ക്യാമ്പിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഷോ കാണിക്കുക. വലിയ സ്ഥാനമൊക്കെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തുള്ളത്. How badly wounded is von Aulitz? I don't really know, but it's not good. The Sawbones practically doesn't leave his side, and he hasn't shown himself in front of his men since the negotiations. All right. I think we have what we need. മക്കാവത്തിന്റെ പരിക്ക് കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ് കേട്ടാ. You go to the battlements and get ready. Get hold of the men who'll be coming with me. Hey, what about me? You better start praying. If I find out you've told me one word of a lie, I'll come back here and weave your guts into a nice pink chaperone. ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വെറുതെ വിടാം കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു മിഷൻ ലീഡ് ചെയ്യണത് ഡെവിലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ. You have a kind master, eh, Mutt? ഓക്കെ. വഴി ഡെവിലെ ഈ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. There's no time to waste. അല്ല ഞാൻ പിന്നെ ആരെ കാണാൻ ഇവിടെ വന്ന്? Good work. That'll be helpful for our cavalry. And we find out something else. കേപ്പോൺ അവിടെ. So there's a right mess in our command. And that treacherous fool, Brabant, is sticking his nose in. ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റവന്റെ അടുത്ത് അറിഞ്ഞത്. Capon! Everything's ready. Should I give the order to attack? There's no point in putting it off any longer. May God be with us. Ready then? Did you remember to take ammunition from the smithy? Wait a moment. Just a moment. Come on, hurry up. എടുത്തിട്ട് വരാനൊന്നുമില്ല ഗൈസ്. ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡോട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ദ റൈഡ്